salama. Iteso idwe godu iteso emonye titunga kio kanuka twana reka Dr. Omuse aikalo minatao aibokonyelo lege unere. We love you, we gonna miss you, rest in peace doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Erona twanare, epipila twanare, harilwela yete, kokinonga hii, epipilonge tau, kanuka kiroka ngunu, ariang ditunga noi, etolio son loka gogong, emonyete ikomolo, edate zuluka duketa kio, kanuka kiroka ngunu, teso note teso sauti, kere pipili tau. Iteso idwe godu iteso emonye titunga kio kanuka twana reka Dr. Omuse aikalo minatao aibokonyelo lege unere. We love you, we gonna miss you, rest in peace doctor. Julio edate zuluka duketa kio kanuka kiroka ngunu, teso note teso sauti, kere pipili tau. Idwe godu iteso emonye titunga kio. Kama kuna mtu yote alikutana na John kimaongea kama baada ya hai kusamehe. Sasa nataka kifo ya John ilete umoja, silete mpaka pamoja. Sasa kwa mtumisha umoja na kama mtumisha tangu John akufa mpaka sasa. Yeye alizaliwa, ameishi, amemaliza safari yake. Sisi wenyewe tumebaki haya lazima tumshughulikie. Sasa na ile kitu ya muhimu sana ni maombi. Muombea ili Mungu apokee safari yake. Sasa atumisha umoja. Ulimi ni kitu kidogo lakini sumu. Sasa mtu fulani baba yetu ama ndugu yetu angekuwa hai lakini kuna mtu alimwangalia na macho mbaya. Hiyo msiweke kwa maana niseme tu Mungu amechukua kwa mkono. Sasa amen. Hata nyinyi sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, ila damu tosha, dhambi zangu kuziosha. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Unipa wokovu, mawimbi yakinipita, nguvu zake ndizo nanga. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwa jina la mwanao Yesu Kristo, ni asubuhi njema baada mbele yako, tukikuinua tukikubariki kwa wema wako. Asante kwa ulinzi umetulinda usiku kucha. Asante kwa siku nyingine njema unaweza kupanga. Asante kwa safari hiyo unaweza kutufikisha. Asante hata kwa safari hii tunataka
kwanza. Kristo, tunaomba wewe uweze kuwa pamoja nasi, tutangulie katika mapito tunaenda kupita. Vyombo tunaenda kuitumia ni vyombo vya binadamu. Naomba mwaga damu yako kwa barabara uliyebali kumwaga wakati ulimwaga kutukomboa sisi wenye dhambi. Barabara hiyo itakazwe na damu yako. Wenye kuendesha vyombo itakazwe mikono yako. Wewe ukuwe driver ya hizo vyombo. Takaza njia zote, fungua milango na dirisha. Mahali popote tunaenda kupita, Yesu tupite pamoja nawe. Tunapotoka mahali hapa, tunaelekeza katika kanisa lako. Tunaomba Yesu, tangulie kwa mtumishi wako. Fungua mlango yake ili safari hii iwe njema. Naomba pia msamaha kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Kila wakati tunakaa ndani ya dhambi. Tunakaa ndani ya mawazo mabaya. Tunanena yale yote haijakupendeza wewe. Tunaomba msamaha yako Kristo. Tusamehe sisi na familia zetu. Samehe mtumishi wako. Aliishi katika ulimwengu huu akiwa ndani ya dhambi. Kaza barabara yake ya kufika kwako. Yesu, ulituahidi ya kwamba unarudi kwa Baba kututengenezea makao. Makao umetengenezea John ikuwe ya malaika. Malaika John, muombe jina lako ili aweze kufika kwako, Kristo. Hurumia roho yake kwa sababu ni roho ilikuwa dhaifu. Roho ile ilikuwa unyonge katika ulimwengu huu. Familia yake naiweka mikononi mwako. Wale wote wenye wako hapa naiweka mikononi mwako. Baba yetu, sisi hatujui atakuomba, lakini yale hatujaomba kwa nafasi hii, Roho Mtakatifu lituachia atuombee kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Omuse aikalo minatao aibo kwenye lolege unere. We love you, we gonna miss you. Rest in peace, Doctor. Historia ulioandika haitaweza kufutika, itamaki kumbukumbu kwa mazuri uliyofanya. Uliajiri wengi kazi, ukawasomesha wasiojiweza, ukaleta maendeleo duniani kwa matibabu. Alitambulisha Wateso Nairobi walikuwa hawajulikani. Tumepoteza kipenzi cha watu, ona sasa ni huzuni. Umetuacha tumeshika tama, wengine wetu tunasononeka. We don't know what to do, we don't know what to say. Dr. Omuse, lala salama. Iteso emonye titungekio kanuka twanareka. Dr. Omuse aikalo minatao aibo kwenye lolege unere. We love you, we gonna miss you. Rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana.
in peace. The late Mama Lydia, mtoto wake Brenda Ikasewa, Edward Osieta, Duncan Osen, brother wa Dr. Simon Karani, widow Consolata Omuse mama, Matayo Emukule, Godfrey Emase, Ikomolo Kere Luka Kiliwai, Poleni Chen, Eturieti Komolo, Ekomiti Kere, Yalamasa Utakicheni Galu, J.O. Msafi, Iko Nikore, Yalamano ya Pokin, Emuri ya Kolia, Iteso, Idwe Godu, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Muse, Aikalo Minatao, Aibo Konyelo Lege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Iteso, Idwe Godu, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Muse, Aikalo Minatao, Aibo Konyelo Lege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Historia ulioandika haitaweza kufutika, itamaki kumbukumbu kwa mazuri uliyofanya. Uliajiri wengi kazi, ukawasomesha wasiojiweza, ukaleta maendeleo duniani kwa matibabu. Alitambulisha Wateso Nairobi, walikuwa hawajulikani. Tumepoteza kipenzi cha watu, ona sasa ni huzuni. Umetuacha tumeshika tama, wengine wetu tunasononeka. We don't know what to do, we don't know what to say. Dr. Muse, lala salama. Iteso, Idwe Godu, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Muse, Aikalo Minatao, Aibo Konyelo Lege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Erona Twana Re, Epipila Twana Re, Hari Lwela Yete, Kokinonga Yi, Epipilonge Tau, Kanuka Kiroka Ngunu, Ariang Ditunga Noi, Etolio Son Loka Gogong, Emonyete Ikomolo, Edacha Ziluka Duketa Kio, Kanuka Kiroka Ngunu, Teso Norte, Teso South, Kere Pipili Tau. Iteso, Idwe Godu, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Muse, Aikalo Minatao, Aibo Konyelo Lege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Jembe letu tulikutegemea, ona sasa umelala. Hilo pengo uloliacha, ni nani ataziba? Ulinisapoti kimuziki, mpaka leo nimefika. Rafiki yangu
Simon Karani, Wido Consilata, Omuse, Mama, Matayo Emukule, Godfrey Emase, Ikomolo Kere Luka Kiliwai, Poleni Chen, Eturieti Komolo, Ekomiti Kere, Yalamasa Utakiche Nigalu, J. Omsafi, Ikoku Nikore, Yalamano ya Pokin, Emuri ya Kolia, Iteso, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Omuse, Aikalo Minatao, Aibo Kwenye Lolege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in Iteso, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Omuse, Aikalo Minatao, Aibo Kwenye Lolege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Historia ulioandika haitaweza kufutika, itamaki kumbukumbu kwa mazuri uliyofanya. Uliajiri wengi kazi, ukawasomesha wasiojiweza, ukaleta maendeleo duniani kwa matibabu. Alitambulisha Wateso Nairobi, walikuwa hawajulikani. Tumepoteza kipenzi cha watu, ona sasa ni huzuni. Umetuacha tumeshika tama, wengine wetu tunasononeka. We don't know what to do, we don't know what to say. Dokito Omuse, lala salama. Iteso, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Omuse, Aikalo Minatao, Aibo Kwenye Lolege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Erona Twana Re, Epipila Twana Re, Hari Lwela Yete, Kokinonga Hii, Epipilonge Tau, Kanuka Kiroka Ngunu, Ariang Titunga Noi, Etolio Son Loka Gogong, Emonyete Ikomolo, Edacha Siluka Duketa Kio, Kanuka Kiroka Ngunu, Teso Noti Teso Sauti, Kere Pipili Tau. Iteso, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Omuse, Aikalo Minatao, Aibo Kwenye Lolege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Jembe letu tulikutegemea, ona sasa umelala. Hilo pengo uloliacha, ni nani ataziba? Ulinisapoti kimuziki, mpaka leo nimefika. Rafiki yangu umelala, ona sasa umeenda. Ninajua tutaonana, safiri salama. Malaika watakupokea, huku nyuma tunakuombea. The late John Karani Omuse, rest in peace. The late Mama Lydia, mtoto wake Brenda Ikasewa, Edward Osieta, Duncan Osen, brother wa Dr. Simon Karani, Wido Consilata Omuse, Mama, Matayo Emukule, Godfrey Emase, Ikomolo Kere Luka Kiliwai, Poleni Chen, Eturieti Komolo, Ekomiti
iteso emonye titung'akio kanuka twanareka Dr. Omuse aikalo minatao aibokonyelo lege unere. We love you, we gonna miss you, rest in peace doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Iteso idwegodu iteso emonye titung'akio kanuka twanareka Dr. Omuse aikalo minatao aibokonyelo lege unere. We love you, we gonna miss you, rest in peace doctor. Historia ulioandika haitaweza kufutika, itamaki kumbukumbu kwa mazuri uliyofanya. Uliajiri wengi kazi, ukawasomesha wasiojiweza, ukaleta maendeleo duniani kwa matibabu. Alitambulisha Wateso Nairobi, walikuwa hawajulikani. Tumepoteza kipenzi cha watu, ona sasa ni huzuni. Umetuacha tumeshika tama, wengine wetu tunasononeka. We don't know what to do, we don't know what to say. Dr. Omuse lala salama. Iteso idwegodu iteso emonye titung'akio kanuka twanareka Dr. Omuse aikalo minatao aibokonyelo lege unere. We love you, we gonna miss you, rest in peace doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Erona twanare epipila twanare harilwela yete kokinong'ai epipilong'etau kanuka kiroka ng'undu ariang'utitung'anoi etoliosonlokagogong emonyete ikomolo edachesiluka duketakio kanuka kiroka ng'undu teso noti teso sauti kere pipilitau. Iteso idwegodu iteso emonye Poleni ndugu na dada zangu kwa sisi kupoteza ndugu wetu, rafiki wetu, jirani yetu John. Nawashukuru, umefanya vizuri kuleta yeye mahali hapa, mahali alipokuwa akiongea na Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Salamu Maria. Amen. Salamu Maria. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu
mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao na imani kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako John aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Na sasa tupeleke ndugu wetu kanisani tusomee misa. Na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kusahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria mwenye heri,
daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Ndivyo Baba, ilivyopendeza imekadhibiwa yote na Baba yangu. Hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjitwike nira yangu na kujifunza kwangu, kwa kuwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapatia roho zenu raha, kwa nira yangu ni mzito na mzito wangu ni rahisi kuwachukua. Neno la Mungu. Kwa maneno ya Injili. Maneno ni mazuri ya kwamba mimi ndiye nini? Njia, ukweli na uzima. Kwanza ni nini? Njia, ukweli na uzima. Tumsifu Yesu Kristo. Kabla sijasema chochote kusoma hii misa, hapana. Nilikuja hapa kitambo atakotafuta tu najua ingawa mimi ni msalowa hapa mpaka nitii amri ya mama kanisa Katoliki kose. Yes, ayo kana usikerere na watoto wao. Watoto wanahitaji kusimama. Wezi wewe nguvu hata sijui wanajua. These are my children. Our giveaway. Was there said I must bring her to see the sun. I got in contact with Mama Consolata. I was calling John and the name came differently. I was calling John, who is already gone. And the name came in my mobile, Consolata, something like that. Dr. Omuse. So whom it was Mama Consolata. Straight away I said, give me the number of the firstborn. That is Sarah, Brenda, whom I kept communicating every one moment. Thank you for keeping in touch with that. That very day I had to call a friend of mine, and a friend of the family, and a friend indeed,
of joy. Justice in Kule, Matthew. I hope he's around. Justice, there he is. Look at that man, that's justice. Pengine amjui. Pengine wengi, I ask you please, kindly justice come forward. You have done so much good to me and to the family. Come forward please, justice, wakuone vizuri. Kesho, hawatapata nafasi ya kukuona. This is your only moment. Sema tuwili na watoto wako, ndio hawa, ambao wako hapa. And I pray to you, in fact, mshike huyu mama mkono. My brothers and sisters. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, na mwenye mpole mnyenyekevu ni huyu mama. I can't hide it. She has done, she did. Alifanya kazi nzuri kukaa na mwenzake. Kama angekuwa mwingine angepotea. John angesema hii ni mzigo. It's like fellows who marry. Ukiwa na Mungu wako ile, the small God, the small G, shetani. You have those small gods. Go to your church, respect that one God. It's among so many families, but all are under this cover. Correct? Yes. So siwezi kusema hapa, pia hao wote ni Wakatoliki. But go to that church and preach for peace, amani. Yeah. Akina ayo mitui akira nara. Mere na mlo nyasile kile tawana kutoka kwa asante ya traffickers of success. No. Be a good trafficker of good news. Twakuomba utusikie. Ombi kwa ajili ya ndugu yangu Omuse. Mungu Baba mwenyezi, Baba nakabidhi ndugu yangu mkononi mwako. Na kuomba Bwana kumkumbuke kwa mazuri ambayo alifanya dunia hii. Na Baba na kuomba pia kama kuna yale alifanya ambayo hakuwa sawa machoni pako, Baba naomba huruma, umhurumie, umkubali, umpokee moyo wake, ili Baba aweze kuishi kwa makao yako takatifu ya milele. Bwana tunakuomba. Twakuomba Kuti atakaje Omuse Karani. Papa dawa ya nyara msi akanko. Atkona kuna sio msi papa kana ijore ya msi. Asio kwa mtu malaika na kwa mtu ni siku ya siku hii. Kwa nyama ni shaka baba na kufuji. Tete msi na kana yote kutola kengere kabla tengani ni msi. Kelipata okwa ikatuda papa kimaimai ndio kila kasimero kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya na serikali inayoongoza nchi hii. Baba mtakatifu, muumba wa kila jambo katika ulimwengu huu, nchi ya Kenya ilikupendeza wewe tangu mwanzo, ili watu wako waweze kuishi ndani yao kwa amani. Tunaombea viongozi wanayotawala nchi hii katika tabaka mbalimbali mikononi mwako. Mungu, Sulemani alikuomba, Baba unipe hekima ya kuongoza watu yako. Tunaomba hiyo hekima uweze kufikia viongozi, hasa kwa wakati huu manunguniko ile iko ndani ya serikali ya Kenya. Tunaomba amani ndani ya nchi hii, ili sisi pia wananchi tunaweza kukaa kwa amani, ili kupendeza wewe tangu mwanzo
ya upendo, kwa sababu wewe ni Baba wa upendo. Bwana, tunakuomba tusali kwa ajili ya wasafiri. Kristo wa Ekaristi, tunakushukuru kwa zawadi ya mtumishi wako jana. Tunakushukuru kwa kumpenda na ukamuumba kwa sura na mfano wako. Tunakushukuru kwa muda ambao ulipenda aweze kuishi katikati ya watu wako. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu hata kwa kifo chake. John alipozaliwa, wengi walikuja kushuhudia kuzaliwa kwake. Wakati Mungu umemwondosha katikati yetu, wengi watakuja kushuhudia harusi yake ya mwisho. Tungependa sana Mwenyezi Mungu kukuomba uweze kusaidia watu wako wanaposafiri kuja kwenye sherehe hii, uwajalie safari salama. Watakapomaliza na kurudi, Baba yetu uzidi kuwajalia safari salama. Ndugu wetu ameanza safari ya kurudi kwako. Tunakuomba Mungu, wakati huu anaposafiri kama kipofu haoni njia, tuna malaika wako mtakatifu aweze kuilaga roho yake na aiweke mahali pema mbinguni. Bwana, tunakuomba. Familia ya John, Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa zawadi ya uzazi ya ndugu John. Asante kwa baraka ya uzao wake kama familia. Leo Bwana uliwajalia maisha mema. Leo Bwana umependa kumvuna John katika familia ambayo Bwana amekuwa msingi katika jamii. Baba, naomba amani yako idumu mahali pale. Naomba upendo wako udumu mahali pale. Watakapoishi katika neno lako, sifa na utukufu uweze kukurudia. Bwana, tunakuomba. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Upokee sadaka hii iliyowekwa kwa amri yako, na kwa haya mafumbo matakatifu tunayoadhimisha kwa mujibu wa mtumishi wetu na kuhani, uwe radhi kusitimiza ndani yetu kazi ya ukombozi wako inayotutakatifuza kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki.
kweli ni vyema na haki tena na kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote. Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama mkombozi, akafanyika mwili kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kumpatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteza msalabani ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja. Omuse aikalo minatao aibo kwenye lolege unere. We love you, we gonna miss you. Rest in peace, doctor. Historia ulioandika haitaweza kufutika, itamaki kumbukumbu kwa mazuri uliyofanya. Uliajiri wengi kazi, ukawasomesha wasiojiweza, ukaleta maendeleo duniani kwa matibabu. Alitambulisha wateso Nairobi walikuwa hawajulikani. Tumepoteza kipenzi cha watu, ona sasa ni huzuni. Umetuacha tumeshika tama, wengine wetu tunasononeka. We don't know what to do, we don't know what to say. Dr. Omuse, lala salama. Iteso, idwe godu, iteso. Emonye titungekio, kanuka twanareka. Dr. Omuse, aikalo minatao aibo kwenye lolege unere. We love you, we gonna miss you. Rest in peace, doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Erona twanare, epipila twanare, harilwela yete, kokinongai, epipilongetau, kanuka kiroka ngunu, ariamtitunga noi, etolio sonlo kagogong, emonyete ikomolo, edacha siluka duketakio, kanuka kiroka ngunu, teso noti teso sauti, kere pipilitau. Iteso, idwe godu, iteso. Emonye titungekio, kanuka twanareka. Dr. Omuse, aikalo minatao aibo kwenye lolege unere. We love you, we gonna miss you. Rest in peace, doctor. Tulikupenda sana, Mungu
Omuse, rest in peace. The late Mama Lydia, mtoto wake Brenda Ikasewa, Edward Osieta, Duncan Osen, brother wa Dr. Simon Karani, widow Consolata Omuse mama, Matayo Emukule, Godfrey Emase, Ikomolo Kere Luka Kiliwai, Poleni Chen, Eturieti Komolo, Ekomiti Kere, Yalamasa Utakiche Nigalu, J.O. Msafi, Ikoku Nikore, Yalamano ya Pokin, Emuri ya Kolia, Iteso, Idwe Godu, Idwe Godu, Iteso, Emonye Titunga Kio, Kanuka Twana Reka Dokito Muse, Aikalo Minatao, Aibokonye Lolege Unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Idwe godu, iteso, emonye titunga kio, kanuka twana reka Dokito Muse, aikalo minatao, aibokonye lolege unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi. Erona twana re, epipila twana re, hari lwela yete, kokinonga i, epipilonge tau, kanuka kiroga ngunu, hari yang ditunga noi, etolio son loka gogong, emonyete ikomolo, edacha siluka duketa kio, kanuka kiroga ngunu, teso noti teso sauti, kere pipili tau. Iteso, idwe godu, iteso, emonye titunga kio, kanuka twana reka Dokito Muse, aikalo minatao, aibokonye lolege unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace, Doctor. Tulikupenda sana, Mungu kakupenda zaidi, jembe letu tulikutegemea, ona sasa umelala, hilo pengo uloliacha, ni nani ataziba? Ulinisapoti kimuziki, mpaka leo nimefika, rafiki yangu umelala, ona sasa umeenda, ninajua tutaonana, safiri salama, malaika watakupokea, huku nyuma tunakuombea. The late John Karani Omuse, rest in peace. The late Mama Lydia, mtoto wake Brenda Ikasewa, Edward Osieta, Duncan Osen, brother wa Dr. Simon Karani, widow Consolata Omuse mama, Matayo Emukule, Godfrey Emase, Ikomolo Kere Luka Kiliwai, Poleni Chen, Eturieti Komolo, Ekomiti Kere, Yalamasa Utakiche Nigalu, J.O. Msafi, Ikoku Nikore, Yalamano ya Pokin, Emuri ya Kolia, iteso, idwe godu, iteso, emonye titunga kio, kanuka twana reka Dokito Muse, aikalo minatao, aibokonye lolege unere, we love you, we gonna miss you, rest in peace.
daktari hawako anachukua wale hawako anajua kuandika. Daktari alikuwa anajua this is the brain that will do ABCD. And I remember, so one of our researchers wakati fulani alikuwa ameandika a very long abstract, lakini daktari akamwambia andika sasa kupisha to 15 pages. To 15 pages. Huyu akaona ni kwamba anadhulumiwa. Lakini sio hivyo. Wakati alipeleka tena after making it to 15 pages, akaambiwa andika sasa to 10 pages. You see, from there that abstract ndio ilipata kuwa funded, apata pesa. So daktari was a teacher, was a researcher, was everything. Okay, sawa. Each representative. Asante. Wale wanaelekeza wageni, tafadhali tuhakikishe please. Bishop Ann ejamo kwa kikaro na familia. Mungu awapatie utulivu na amani sana sana, na wawe wasirikiane, kwa maana sasa ni mayatima na wajane, lakini Mungu ni Mungu wa baba ya mayatima na bwana ya wajane. Asanteni sana. Niko na mapriest pia kutoka Nairobi na wamekuja saa hii, utawawebia tu. Asante sana. Asanteni sana. Tunakusanisha Sorimodi. Omanesi papa loka polon kapeska na nyata ngana. Erenge mzee lope kedona kwenye kutonga kile kebu. Master of ceremony bana kinesenya fadla katika pekeria. Mama wanopuaka kwa niaba kanke kitekerekere jenio njokunayo mkimojo. Kutonga kile papa ngepelo ko ne jine demare etonka bidonere daktari ikamara kanesi asitunga ni to Balo Primary School angalake jibanya program setanga de hapa daktari kan padiani inesi kau kidogo onga jikngar yani ne gate 46 harodong 47 to pas shongalo mambona ki munno ndi bot pede mam di shato kango nesi cha koli onga mkura onge mwalimu wanga teregi National University to ngegela adama de gela pona de mtunga kiriam okoi poleni Mela hapa, mimi ndio nimezaa msichana anaitwa Alungat. Mimi ndio mama yake. Kwa niaba ya wenzangu wote, ningefaa waamuke, wainue mikono tu juu kama umenifuata tafadhali. Shemeji. Asanteni. Kwa majina naitwa Rosemary Abale. Mimi ni mama mkubwa wa Alungat. Asanteni. Kwa majina ni Mary Ormodi, anti wake. Nimezaa msichana ili Septemba waleta hapa kwa kijana George. Daktari tunahuzunika sana. Daktari mimi mwenyewe nilikuja kujua yeye miaka za 80 mwanzo, wakati mimi pia nilitoka nje ya nyumbani kwenda kujitafuta Nairobi huko. Baba yangu huyu mwenye nilisema hapa ndiye alifanya mimi nikamjua. Alikuwa mtu mzuri, alisaidia sisi, alisaidia jamii, alizidi kusaidia hata wakati yeye aliacha kazi. Mimi nataka kuomba Mwenyezi Mungu amweke yeye pale pema peponi. Alama yote. Klani ya Ikomolo. Klani ya Ikomolo wa Nyutia. Na watu waliokuja hapa kuomboleza, ndugu, rafiki, mzazi ama mjomba Daktari Omuse, kwa niaba ya Ikomolo Luka Nyutia
Otonga tamar kami jasos kere right ko mol to kere lo kanyutia kikia akan kon kameji dimare ama mesa ki jas kan right ko mol to jogeso lo kanyutia yala masi kere mami jason ne kano ajat taron kama kikomol kan kanyutia yento ni bi jason ne kanuka ikasewa ni Sedoni Karani Victor Doni Karani Doni Dr. Omuse. Kwa hivyo tumempoteza mtu wa maana, tumempoteza rafiki yule aliyekuwa advisor, tumempoteza yule aliyekuwa mentor wetu. Hakujua boundaries. Ukienda kwake, ikiwa wewe ni mtoto, ikiwa wewe ni nani, atakuchukua vile ulivyo. He knew no boundaries. As a person, Dr. Omuse helped me. In my course of studies, he took me as his student. He mentored me. He taught me. He supervised me. And he gave me the impetus to move. Even during the most difficult times of my studies, he always encouraged me. So we have lost not just an ordinary person in this community, but we have lost a very important person. The gap that Daktari has left can never be bridged. So ladies and gentlemen, dear mourners, Daktari helped many, regardless of sex, regardless of gender, regardless of ethnicity, regardless of anything else. He stood. If he wanted to help someone, he helped people. Surely today we have lost an important man. So for those that are left in the family of Daktari, Simon and the children that are left, please know very well that where Simon, know where your grandmother came. Let us continue connecting together. Let us continue living together. Let us continue consulting one another. Let the death of Daktari cement our relationship further. I do not want to talk much because I know we have a lot of time. May Daktari rest in eternal peace. We shall meet Daktari. Thank you. Jinsi ambavyo mmesikia, naitwa Askofu Yohana na leo nimekuja kuomboleza rafiki wangu, baba yangu ambaye amenisaidia kwa kazi nyingi sana ya kanisa. Ijapo yeye alikuwa Mkatolika, lakini hakujali hayo. Alinishika mkono na akanisaidia. Wakati nilipokutana na yeye, tulishare mambo mengi. Nilikutana na yeye wakati alikuja kutangaza mambo ya kupanda mtama, na akaingia kanisani na akapendezwa na vile ibada zilikuwa zinaenda. Kuanzia pale akaniambia anataka nishike mkono anisaidie kwa mambo ya kanisa. Na kwa kweli 2011 kwa uwezo wa Mungu na kwa msaada wa Daktari tuliweza kuregister huduma ya Christ Our Salvation Ministries. Jambo moja ambalo aliniambia ni kwamba vile mimi nimekusaidia, sitaki msaada wangu iishie kwako. Tafuta pia ndugu wengine ambao tunaweza wasaidia. Alikuwa na moyo wa kusaidia. So hapo tukapata Bishop Chebon Walter wa Transformation Impact, akamsaidia karejesti huduma, hivi kama yuko hapa. Na pia tukapata Bishop Gerald Khan ambaye pia aliweza kurejesti huduma yake. Na pia hata katika hali yake wakati alikuwa chini, amekuwa akisaidia wachungaji wengi. Wengi leo tunalia kwa sababu labda wengine hawajamaliza kukamilisha mambo yao. But tunaomba ya kwamba Mungu ailaze roho yake mahali pema, na kwa jamii tunaomba ya kwamba Mungu awape amani na pia awape matumaini katika maisha. Kwa hayo mengi ninasema asanteni na Mungu awabariki. I want to go to friends. Serikali ime-enroll ambaye sasa inaenda kuanzishwa masihani. Hapa irumite kibeti lokarengani. Please, lugurus muonane na yeye. Asante. Mojongolo, tumsifu Yesu Kristo. Nyata nepepe kituanga dukete kana. Daktari arete pila ka dukete kana. Pokona aikari ka daktari edipo kana dukete na.
kwa sababu na ajara daktari Boneji kijokini cha City tulikuwa nafanya consultation na yeye. Hapa ika daktari naona kama tutakuwa kwa shida. Batatwa na rea jino ngeji. Hapa ika nesi only deona gajas nimpe. So daktari na ajara duketana ama makero na ajas nkata marvekero na ajara soma legende abuki ngarang tuwali puwa. Aduket kana kada para duketana. So arete tuale arete lokaju le ngara kita duketana. Kalau munajasi yote kilo tu wana makene bina ngarakin. Now that aika daktari only jas kapabala rango kemurikinos ninpe kangarak se familia kende nambegina toni. Daktari abuk ngarak tuwali puwa. Lue jas kamani jas ko ko naka daktari ko mfano luka mama kanachi jas ko ngulora long. So kijaso kamani kingarak daktari aparania okwai ko ngule kisi ko to ngarak ni gwede ngule. Sababu kita masangnya kin gwe ngula long aja uso ko dene ko mamungu ya mana de. Sababu ni ndio ngala speed wele maneta long ko de be ka daktari pelu. So ajo kana keside kapa parani ngara na daktari oni la puke ngara ki keje wakat bin ngara kis yala mane memsi mamong ga jas kani kwa kanu ya depare asak nagnong dela pailu polimos ke sirori ya kidogo teterkonye etodia rongo keskato tone jasi kikiasa lo makani kabe jasi. Naitwa Godrick Octoy Sendani. Mimi ndio ndugue Eunice cha Matias Sendani. Kwa majina naitwa Collins Octoy. Mimi ndio ndugue Eunice Octoy. Kukuja, lakini nashukuru on behalf of myself, Mr. Apa Franklin, baba yake msichana Novin, ambaye bwana yake ni Victor. I had some other issue elsewhere. My first wife is in Eldoret, Munisame. However, I found it like I also need to say something. Omuse, I knew him in 4 aspects. A peaceful neighbor. My home to his home is a walking distance. Number 2, a family friend who occasionally used to visit us, especially me, during those active days. Number 3, Dr. Omuse is a brother-in-law of me. His brother Simon was married to an American Karani, coincidentally my cousin, the late. Now, how it came about that this girl here got married to the Karani's family, maybe it was a question of bridging gaps. Enyate shebo. God's arrangements is God's arrangements. What do we do? I cannot stop it. He really spearheaded the start of this school along with me and others as I was wife to Dr. Omuse, a sincere woman, a patient woman. I only want to pray to God to give you strength. Finally, I had minimal discussions with the late. Why? Because much of it, he was ill. Seeking medication. Jina la Yesu Kristo. Nikisimama hapa, ninasimama kwa niaba ya mzee hayuko karibu. Na niko na wenzangu ambao wamenifuata nikiwa mama mkwe ya Elizabeth Isewa ambaye aliniacha akaniachia mtoto ambaye yuko hapa mbele yenu. Niliamua kumleta kuja kumsindikisha babu wake, na mbele yangu hapa niko na wenzangu ambayo ni wake wenza. Niko na mkubwa wetu hapa, atakuja kusimama awaambie mmoja ama mbili. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Ongonesa yala manoi kasana kanu
lakini ya uno siongo alomun kamagoro ya siongo nene pekidu wako side na yarta pese kamse kale enye koni siongo ni siyana masi kam kamun kare na butu akinya makini papa lenye koni kororia anyartongo Florence aja pale alomunu kamagoro karibisha tongi duangi de na yarto se apesa kora kaloni do utiko kunenya muto siongone yani tata inikaloka kalape karibu ya lama. Viongozi wa tabaka mbalimbali, waombolezaji wote, jamii na jamaa wote, ateker na iteso ichan boboda ona temari mama tamar kamorata atamar ka nyeroto keda kerengasi. Kwa jina ni Peter Ojok kutoka Moding. Timu yangu basi nakuja kutoka nyuma, lakini nashukuru kupewa nafasi hii. Mamna bikno ngalimunipua kamutos papala ape alla karkina ngonoi bala sit ke bulo kasman gol mokni si papa kache paran nyutia nyon, lakini apesangi Maria abu kwa yao itomon kaluongon kakinya kanya bakanya uni kwa nyin kwa ngini ere ama itikoteso akituka tomono kare abulisko ya okana kajaja kana kamama mamni puaka nu alimorio okoi totone deon kapesangi yetimu kun kanyo toto yopo ni rao papa ni rao toto. Kwa hivyo tafadhali shikilia mahali daktari alikuwa anashikilia. Mungu aiweke roho yake mahali pema anamoweka nyoyo za wale watakatifu. Mbarikiwe, asanteni. Mama itongo si kelilingata yala masi atent na kukujuna neselomu de report to ilikuwa kanoi please le mamke pupiete ateso alomoni kwa kamera kako kwa Nyanza kwa Jaluo. I would like to welcome mzee Jefta Kute from Joka Kute, where our dear sister Isewa is married. Kute's family is from Homa Bay County, Karachuonyo constituency, Kanyaria. And I want to say that we are very sorry, and we have come here as a family to condole with the Mzee Omuse's family. Having said that, you know, we have one of my son who is married to this family. And because of that, we have come here in a very big number, and I would just want to invite all of them to come here so that we just do a brief introduction, and then a few of you are going to pass their condolence on the behalf of the family. The one who is talking, Isaac Odumbe Kute, also a family member from the Kute's family. We are a very big team. Actually, we started traveling by 3 in the morning. So you can see we have come from very far. The Kute's family, kindly please just come over. We know this family. We have been together with the family for a long time. And actually I feel that they should be here also to say just a word. I heard people talking about them say, and that was my pride. I felt we came to the right home. I'm coming here as an in-law, but in fact, I am a friend to the Kutes. That is what I urge so much, because that was the beginning. We are very sorry of what has happened, but we are learning a lot from what we have heard. The character of mzee makes us feel that we should really associate ourselves with a family. So what are you learning today in this funeral? Whenever you come to a funeral, you should learn something, the character. And that is why people come to talk about the person.
we have learned how he was in the village. Whatever he has done, he has really helped the people around. He was a figure to notice in the family. So we appreciate his character, and in extension, we appreciate our daughter-in-law. We believe we are going to have more Omuses even in our family. If not, Maliza, we were here the first day. We stayed almost the whole night talking. The next time I was here is to condole with the family in the loss. A mother who gave husband to Mama Lisa, that is the sister who is actually the last born of my mother. We are very close to this family, and just to say, I have my nephews from my home. Can you just come across? Beatrice, mzee, my elder brother's daughter. Elron is my second elder brother's son. We are close to this family. Therefore, the Omuses, we are part of you. Thank you very much. And the rest of the family members, we have come here to mourn somebody we know very well, not a foreign person to us. To us, as sisters to Baba Alan, this is the third time we are coming here. The first time we came here, we came to pay dowry. The second time we came to mourn the death of Mama Brenda. And again today we have come to mourn the death of Mama Brenda. Brenda, let me encourage you with one thing. You have now lost both parents, but you have a father in heaven. When your dad was here, when maybe Alan annoyed you or I annoyed you, you ran to your dad. But now, when Alan annoys you or I annoys you, you run to your father above, and you will be consoled. Thank you very much. Amen. Family, Brenda feels so much blessed that your dad gave you the best to this level. So many are orphans, but God is there to take care of them. I'm Alan's auntie. My name is Dora Nyango. Be blessed. I know the Omuse very deeply and honorably. Thank you. Mpaka wa leo mimi najua mzee kama mtu wa maendeleo na mtu msomi. Alikuwa anapenda masomo sana. Hata wakati mara kwa mara nilikuwa namtembelea huku na marafiki zangu, tunashawishana, tunaongea mambo ya maendeleo. Kuna mtu alisema hapa yeye ni mtu wa research na alikuwa ananisaidia sana kwa mambo ya food security. Ukisikia serikali ikisema kuna njaa Turkana, kuna njaa Garissa, kuna njaa wapi na wapi Marsabit, tulikuwa tunakaa na mzee, tunaandika na tunaambia serikali saidieni wao. Kwa hivyo tutamiss mzee sana, na bado tuko na nyinyi na tutakuwa tunarudi mara kwa mara kuwa na nyinyi. Asanteni sana. Asante kabisa. Ndio kute mkubwa, ndio baba ya Alan. Boma hii tulifika, nimekuja mara mbili, kulipa mahari, kutafuta bibi, alafu kwa funeral ya mother-in-law. Poleni sana familia ya Omuse, asanteni sana. May God bless everyone and asanteni sana. Asante. Kwa majina ni Betty Amoit Ejakaet, Petri family. I'm one of those whom Dr. Omuse gave a job when he was the director in Petri. Mimi naitwa John Kukut, nilikuwa driver yake.
natoka Funyula Sub-County, Busha County. Asanteni. Wire Ketri family. Grace Masiga from Samia, nilikuwa secretary wake. Siska nikiwa Ketri family. Isaac of Roma, some of us. Chris Buleme, Ketri fraternity, Kakamega Shinyaro. Ojelo Richard, Kaldro Kakamega. Oliwa Simon, former Ketri. Joseph Etienne, retired in Alupe. Stephen Ijaka Panyako, Ketri stroke Kaldro Kakamega. For those my dear men. Vincent Owira, Ketri family, TRC Alope. Evans of Juma, Ketri Maka, Omuse was a man of the people. Poleni sana kwa kupoteza baba. Yalama Kenya kutubaso na beka morata. Ateke Richan. Ake morgenes jasa ronde. Akota ke lipi. Na ili morata marason teso. Ejona kuskini kusioko. Ay tutuketa solid. Wana lipi studio. Kitemoki lipi konye beka kuata nikere. Akan kona teteni rumeta ukoni. Getodi ya sangusbib na mkaruka tuane. Papa. La buki somuni ipu kotoma. Akwapani ipo yata ankote sokane. DJ. Ichan Kororia Nyatonge Piro Kwara Abutongone Akialam Kinangaliuka Papa Dr. Omuse Arano Kegran Bokede Edeka Kidamanekere Ketanates Johnny Capesileka La Wake Division La Kamkura Kamaka Ichu La Tupid Nesinis Law Niskiponaret Acting Chairman Otama kwa division kalaka mkura. Otonga kiturka papa His Royal Highness Mormot Papa Kiteso Jakait Sande Paul Emolote Tomele Lolona Taraka nika umon kwa jawa iko Uganda Eradi Independence Day Anyarate nisi alose media president kasko Uganda kangina katika celebration independence Kwenye bala nesi Eopara nesi kitone kirigi Lako Eastern gane Wakide Yakaita dungo. San mogono ngo yak monyoko singina balanesi ajenes papa Omuse personality. Ajena kestenan pole noye family pole noyi karga gitoli ore monyonklo. Endo gino kujikamini ni kamar kanebe. Oni tesoka laka kiniboyete. Kenamna metanga jefo kepor. Kiboyete tena laka kina. Kaluka diketok. Kayade dogo suli nyamata kulinyeme to bali teso ngono ni sakro ni kwa kabka kolongo otanga na kinini abalango pole noi ongo do jepa ongo de elope jakay to kwara ajino papa Dr. Omuse tenanoi arade pe kam ka kwi kala ina gitoni e mentorship kadukete kana ko teso bobode ay otanga ki monika daktari Dr. Nyang e moñnesde papa ajay ko lengene ko ngan ka som lolo yukare nisi na melwan kina mamsika jay kina bale family kidiwa kioken emuri akolya Shen Mala, Assistant County Commissioner, Amukura Division, where we are. And first and foremost, I want to bring my condolences to the family of the late Daktari. I came late. I didn't find opportunity to work with him. But from the people who worked with him, Daktari was a very good man. And since they are no longer here, they are elsewhere,
they requested me to represent them and to tell the family they are very sorry and pray that God will grant you energy to overcome the loss. Otherwise, we don't have a lot of issues. The DCC ought to have been here. The DCC ought to have been here, but as we know, we are almost starting the national exams, and therefore is attending a briefing at St. Mary's Amukura. But maybe before the burial ends or the function ends, he might join us here. I've been briefed that we have some members of the board that had the opportunity to work with Daktari. I humbly request them to come forth for introduction. Kindly, wherever you are. We are taking very little time. Niliongea na daktari wakati wa mwisho. This was a very generous man, a very kind man. He had a very good interest for Tesos. Lakini ni bahati mbaya tumempoteza wakati tulikuwa tunahitaji yeye sana. Fodos ambayo mzee alisaidia. Tazama boma ya daktari. Tazameni boma ya daktari. Ukitoka hapa uone ya kwamba what have you done for daktari. Kwa haya machache nasema asante, poleni sana. Asanteni. Kwa majina mimi naitwa Enaga Steven. And thanks for the chance. Karibu. Please, karibu. Ebala 11:59 hikiune kanisa. So we have to try the grace of God. To say something on behalf of 3 group of former colleagues of the late. The first group is that group that we went to Standard 5 in 1957 with John in St. John's Seminary, Rakwaro. On behalf of that class, I've brought condolence to the family of John Karani Omuse. I will also want to bring condolence from the class of 61 to 64. Sorry kidogo baba, sorry kidogo. Kindly, Professor Martin Etiang, you are invited to accompany the friends of the late and Dr. Kapule. Kindly, please, accompany the friends of the late on the podium. Asante. So, as I was saying, next to me here, another of the Rakwaro group. But I was also saying, I would like to say, Pole sana to the family on behalf of those who are with John at St. Mary's School, Yala, 61 to 64. Then, thirdly, I would like to bring our condolence to the family of John from the University of Nairobi, Faculty of Veterinary Medicine, 1967 to 71, then through to 80, I think 82 or 83. Now that was the class of the veterinary students
of the then University of East Africa, University College, Nairobi. Now, on my own behalf, the man we are going to bury today has been a very close friend. From, as I said, his demise few weeks ago. Now with John, I would like to just make a remark. When we were at the University of Nairobi, John was chairman of what we call the Junior Common Room. I was secretary, and that committee which John headed, we campaigned for a change in the name of the faculty from veterinary science, from veterinary science to veterinary medicine. So at the time of graduation in 1971, we graduated as bachelors of veterinary science, but not veterinary medicine. That came the following year. And that is, of course, normal, because if you initiate something, you usually don't benefit from it. Some other people benefit. Now, later on in life, when we were now teachers at the University of Nairobi, John and I would say, let me say, John came up with an idea to start a cooperative circle at the University of Nairobi. He called me, and it was over a bottle of beer. People say drinking is bad. No, it all depends. It was over a bottle of beer that we discussed with John how to start a circle at the University of Nairobi. Indeed, we did. And that circle, that was 1976, that circle is still operating up to now. John became the chairman of the circle. I was the secretary of that circle. While I continued to be a teacher, and he retired from the government, I would have said quite a few more things about John. We used to call him John, but time is not on my side. I can only say, bye, good friend, go well, go safe, and may the Almighty God welcome you in His kingdom. Thank you. The killers came later. My colleagues, kindly introduce yourselves in a few words. So I used to call him. Friends, relatives who are here, I've come to convey my own message of condolences to you all. My name is Professor Martin Etiang. I'm a professor of economics at Kenyatta University. I've known John for a long time. I was very much his junior in terms of academics and even age-wise. But we got to interact very well. And all I can say is that we've missed a great man, Oni Teso. It's a very big loss because he was our mentor. He showed us direction, encouraged us, the young ones. And may God bless his soul in eternal peace. Thank you. I knew John at the University of Nairobi, where we were all colleagues, lecturers in the university. John made a name at the University of Nairobi by introducing
Chula Cooperative Society, Chula Stanswa Chula Nairobi Society. We are all members, university members. For secondary school students. The idea at the time was to encourage the girls and boys who are not in secondary school to get interested in joining secondary school. At that time, the Greatest Teso, we couldn't count more than 10 people, both boys and girls in secondary schools. I'm talking about in early 60s. So we continued that arrangement until we went to university. So to us who are his friends, it's a big loss. I remember when we joined the university, John and Dr. Rachel Masake were doing veterinary science, and I did the general BA. We were few. In fact, in the BA class, I was alone. John and Masake were in the veterinary science in that class. So to us, this was a pioneer that we all looked to. And from what I saw here, he did a tremendous job, not only to encourage other people, but to give employment to boys and girls that went to him for assistance. So as far as I'm concerned, I've lost a friend, a dear friend, Waheri John. Nairobi committee and the chairman of the clan joined me here as I was general chair. A good man, a performer, a pioneer among the first significant group of ITESO who attained the necessary marks to join high schools and to join university. Dr. Rachel Masake, Oasi Kongo before me here. The later group, Dr. Kapule, and the later group really led by Professor Martin Etienne. Then Aquara, I know he's sitting somewhere there, chairman of FOPS. And the later cohorts, including Dr. Dominic Anya, who you know is a commissioner with the Teachers Service Commission, and others who have no less contributed. Mr. Kongo has indicated, we started meeting as students secondary schools. We were very few at that time. We were being monitored at our meetings in Malaba, when ACC, I mean, by your people. But personally, we got to engage with John from 1958 for in-laws from Homa Bay and Migori. The journey by steamer from Kisumu to Homa Bay is something that was memorable. As you get towards the landed at Homa Bay Quay, the place was all flooded. But I remember we were young people, and we ate all the food that was around. I needed some time. I'm going to say these things. And later on in life, he went to Yala, he went to Shimolatewa, and eventually University of Nairobi. Among the pioneers, as Professor Dominic said, University of Nairobi was a college of Makerere University. Dar es Salaam was a college of Makerere, basically.
or London University, and all graduated 71-72. John was a great inspiration to all of us. To his widow, take courage, God will take care of you. To his children, John taught you the values of hard work. Keep on that trajectory. To Simon, you have great responsibility as brother of John. Take care of John's children as an elder. For John, we have come to mourn him. May his soul rest in eternal peace. Thank you. At the right group, ikamraka ngai kaloka tuan. Tafadhali. At the right, karibu. Wale Lydia. So abu Lydia kwa eka kwenye ijemuli aole mere joguna. So tungalu kataraiti weja asne iki asibera kanin. Emam kajas itejo emanjito loko teso. Ayamune to na kituka to monoka rega kininga ne bua kunya bukso. Mami bor pebone kuresho ngama kadaktari. Gabriela Karani ati tururuna ongo doria kanyato ngojeto mongi etwale jotoro lo yangi arato muyangi la polo kinotoka yangi alafu bomo ya una muyangi muyangi. Just want to give very clear instructions. Kaina kongo ya microphone katamango lime kirojali more bono quite afadhali liptongosi. Just say your name and get seated. Thank you so much. Ichan. Ororia Nyartong Joseph. Thank you. Isama na memanjere jaja Jacqueline. Ejaka Frederick Omsugu. Mr. Frederick Omsugu. E Cameron ko kalenga lo kikomolo ngalo. Familia naitwa Frederick Omsugu. I'm the first in-law ya Jacqueline Kaseo. Nikafika hapa nyumbani, nilikaribishwa na shemeji wangu, tukaongea naye, akanikabidhi, alikuwa akisimama kama baba na ndugu. Wakati hata babangu sasa alipokuja, alimpokea vizuri sana. Baada ya hiyo akanipigia simu, tukaongea na yeye, akaniambia, you know, Jackie is my sister. Nikamwambia najua. So akazidi kunia, na ni mtu ambaye alikuwa anajua kukaa na watu. So kwa haya machache, wacha roho yake ilazwe mahali pema. Research na kituo cha pili ni kituo ambacho kilianzishwa na mzee mwenda zako Omuse, ambapo kwa sasa kinaitwa Veterinary Science Research Center in Alupe. Na najua kwamba niko na wenzangu wengi hapa sana, watu ambao mzee Omuse aliweza kuandika kazi. So ni mzee ambaye alifanya kazi kwa karibu sana, na mimi niko hapa kwa niaba ya Director General, ambapo tumekuwa naye kwa mkutano sai, Dr. Kireger na wenzangu wote, Dr. Maichomo ambaye uko in charge of Veterinary Science Muguga, tukaweze kutenda hata zaidi kuliko mzee alitenda. So asante sana, Mungu abariki, Mungu afariji familia, Mungu afariji wote wenye huu mji. Asante. Yalama daktari, yalama director, sorry. Director, thank you. Ebo,
Pronounce vizuri bana. Pea tu dakika moja. Please. Joimbo. Hamjamboni wa kanisa matakatifu ya Katoliki na watu yote, hamjambo. Yangu ni machache, asanteni. Jina ni Francis Ogutu Waraya kutoka Imbo East, Siaya County. Jengo. Sasa nyinyi ni mtawa majina tu. Jina tu tafadhali. Ogola Waraya. Aha. Kwa majina ni Alois Utino Kongo. Asante, karibuni. Caroline Owino Waraya. Aha. Betty Ogutu. Jeng Richard Okongo. Aha. Goreti Mary Okongo. Aha. Celestine Okongo. Okot Okongo. Wamechukua Trevor John, son of Duncan Omuse. Thank you guys for coming to support us, and yeah, God bless you. My name is Tasha Ruth Oseni, daughter of Duncan Omuse Oseni. Thank you. Majina naitwa Caleb Omuse. Abraham Palemba. Naitwa John Hope Omuse. Thank you. Ezekiel Waraya. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lamek Omuse. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Shanizo Anjiru. Ndio hiyo. Kwa majina naitwa Chantel Amoit Ekisa. Imekuwa so funny, tamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote anayeita Dr. John Karani Omuse dada anaweza kuja mbele asalamie waombolezaji. Naenda kunena kwa mafupi. Kwa majina anaitwa Jacqueline Ikasewa. I'm the sister to the late. Ninaweza ongea kidogo kuhusu Daddy. He was a humble man, a generous man, and he faced his illness with brevity. Daddy was so brave during his illness time, and I saluted him for that. There's a time you could see Daddy so down, lakini ukiangalia matokeo ya Daddy and you look at Daddy, you can't compare those two people. So Daddy faced his illness with brevity until the last time. Thank you all mourners for coming to stand with us, and may the soul of my brother rest in peace. Mzee Victor Karani, asante. Anaitwa Patrick Ibos Emu. Embulia kwa liae. Era kongo akia una asda kingana pekare. Apalango tungalua jasne yote karibuni. Kokode karibuni kabisa. Ako yongo enyato kwa Gerali Osiata Karani. Epaptongo Charles. Aliptongo ne familia lindaona kasong. Ipoegiro stampe mamu mo iborabna na groni ataka. Kwa sababu gani? Example ni silo. Baya emolika bonongo klase ite bokubi kisomae. Sawa. So anu to ni kile pek example. Mama karabde na mkada daktari moi apekare kana ikara daktari. Songa sambungu kwa nida na kasikonya tu. Karibuni nyumbani kabisa. Sawa sawa. Tena naitwa Charles Karani. No gari ile jina najulikana ni Tekno. Mimi ndugu yangu Omuse. Alomne kama kwa dedema. Ekitekere lo elal.
jas komolo loko kamolo e class loko kamolo e ji kodedema e ji yakobwait so kokodedema kama ongne sarai e cha person loka ke class ta kangolo atona ajeni daktari ajena noilem ajena noi but I'm requesting you Ledeuna Charles Simon and others ko jenu tekitekere pole jar so that can boy kinosi kanje pole jar itu yaka daktari eja sakirore ne hata ukituma shilingi 200 1500 itakuja kuleta manufaa sana ipagitungaka ne because of daktari. That's all I want to tell you. Thank you. Ndo Mukaga palinye ndugu wake Daktari Omuse, pia nafanya na serikali ya gavana Paul Nyongesa Otuoma. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Na aja songo kakapolo kangu kere elipitonge be kida utona nukakene daktari na ka kebarasa kere wikngolo kege munosi kibwekinosi kotshona kena mnama ke chairman wale mna paran wale munne tungalo mun kalafno ikana limono ya chairman kwa yaune kibwekino itemtemo ya kirongo tena ale pedo wewe nashukuru. Alafu tena somato majori concern the welfare catering team inahitaji kusemezana na wewe kidogo mkono kule juu Corneli ipaye yoko gema etwale yate bikitor bakikasewa sasa ngolo akere pela pake na pake yasika kisi kisako kitone paka dodo alumu 63 inaga ngilula na pidongo paka sanga na pinaga alumu 63 paka dodo na yata ngalo naga kanguno bwede ke kangara kongo arirunga makitunga kijokisi apo paka jendo ngoyoti maptan mangayo ka utong kanguno lon iko kwange la tulo ngakino daktari. Hatutaki kuona maneno mengi, wengine wakisema hii na ile, hii na ile. Kila binadamu anazaliwa na kifo iko. So we should not be surprised about in death. We know that our brother aliteseka sana na ugonjwa. Hata mimi nilikuwa nauona uchungu sana. Lakini the family tried the best to ensure that he lives. Lakini wakati wa Mungu ikifika utaenda. Na sasa nataka kuomba familia ya Dr. Omuse na Karani family ya kwamba tunataka amani, upendo na umoja. Na mimi nitahakikisha kwamba hiyo imetendeka. Na baada ya kuzikwa Dr. Omuse tutaitana mkutano tusemezane. Sitaki kuchokesha nyinyi na maneno mengi. Mimi nafikiri haya yatatosha. Tafadhali tuwe na utulivu kidogo. Mona, mama kwa kumweliki woro utongo ekiror. Ebalebe to bu. Ejasa kirikote ne, kato kentena kisi. Onge koka mwana. Etwane koku ngolo, mam keli mutongo ekiror. Mam karatu utongo. Mam kali makutongo kurupede. Konya daune sa ikari, abalangu nesi kodolo koku juu. Ingaraki nakasuba nesi. Technician tuongezee sauti juu kidogo. Na utioni vizuri. Iteni dweke nge kitoni tata ike kitona beruke. Yalama. Okwe. Ayo ladu mnango. Itwane kutosi. Dr. Omuse lagu ke ngarakong. Arejo itwane jana. Konya buka ukale mo. Ekro rangi jen kaka tianga. First, I would want to tell all the assistant chiefs that are around to stand and just wave. Chiefs and assistant chiefs who are around. Tafadhali. Haya, kaeni. Now, I talked before on behalf of the Land Control Board and even assembled members of the board who are very sorry for what has happened.
So, and as I told you, our DCC ought to have been here. Our DCC ought to have been here, but due to what is going on, which are the exam preparations, they are in exam briefing at St. Mary's Amukura. Two, I only have 2 issues to talk about. One, as we all know, we are preparing for exams. I want to request the residents of this place, let us give our children the support they need in order to do the exams in a very conducive environment. And I want to thank people around here, because in Barazas we've been talking about Disco Matanga, that Disco Matanga enhances other issues that are not in condom with the society. For example, we have issues of defilement, we have issues of early pregnancies, and therefore, not in bad note, that we request that we don't condone Disco Matanga. And I'm happy this funeral, the committee, they've adhered to that since this started. And I'll only urge you to continue doing so. Otherwise, I don't have much to say. Let me welcome the area MCA. Na wale wote ambao wamefika hapa kuomboleza na familia ya John. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ninashukuru sana kwa kufika kwenyu hapa kujumuika na hii familia. Pili, unajua Dr. John Omuse hakuwa mwanasiasa. Dr. John Omuse alikuwa pure administrator. Na hatutaki kuweka hapa siasa ya matusi, kwa sababu sahihi chenye tunahitaji ni kumwombea roho yake. Sawa sawa. Ningeomba kwa upande wa siasa na twende kwa haraka, kwa sababu jana tukiwa na padri alikuwa amesema exactly saa 6 misa itaanza na tayari tumepitisha. Na wale wote tutakuja hapa tuchukua muda mfupi sana kupasha ujumbe wetu. Kijitwa namkura iste kote kura le marongo ubukungarene. Kijitwa namkura east kota le marongo kucholongo 2027 aja hapa mbele. Pale na mzee yangu Ejakaiti Steven Omuse kia chabarakan mzee, asante. Pole zetu kwa familia, na nikiwa hapa vile vile nimekuja kwa niaba ya County Government of Busia, na niko na wenzangu ambao tupo nao pande ile. If you are a staff, please arise and just wave. Mwenda zake Daktari Omuse, kanisa takatifu ambaye iko hapa mbele, viongozi wa tabaka mbalimbali za national government na county government, Wakristo na waombelezaji wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimetambulishwa, ninaitwa Douglas Ejakaito Kiring. Nimekuja kumsindikisha mzee ambaye ametuaga. Huyu mzee sikumjua vizuri sana, lakini alikuwa rafiki sana kwa baba yangu askofu marehemu Okiring. Huyu ni Mkatholiko, lakini katika vita ya kutafuta diocese ya Katakwa, yeye alitusaidia mpaka tukapata hiyo diocese. Kwa hivyo lazima nije niseme kwa heri mzee. Mimi kama waziri katika kaunti ya Busia, mauchungi yetu jinsi Mheshimiwa Mose baba alisema ni hospitali ya Amukura. Na nina furaha kutambua siku ya leo tumeongea na yule contractor, amekubali kuhand over hospitali kwa county. Na county juzi katika cabinet tumepitisha, tunatenga dawa, pesa ya madawa ambayo itapelekwa huko kuianzisha rasmi. Kwa hivyo tunashukuru kwamba hiyo hospitali jinsi ilivyotajwa itaanza kazi hivi karibuni. Kanisa takatifu na waombolezaji wote, Ichan
Ichan. So kalomam kejentongo kororia nyarong Faustin Onoi Ochunga araitongo kunkore. Ngare kana kweyongo araitongo ko Daktari John Omuse. Because John Omuse kwa ile ukarimu yenye alikuwa nayo, sisi ndio tulikuwa baadhi ya wale ambao walipea nafasi. Abwemselo kwa sio Nairobi na wengine wetu tulijivunia sana, tulipata nafasi mpaka wengine wetu hata tulienda ng'ambo kwa sababu ya Daktari Omuse. Mimi haswa nilienda South Africa kwa sababu ya daktari. Kama sio daktari atungekuwa hapa. Bora alipita right boripe. Kwa saa hizi Daktari Paul Nyongeso Toma ametupea nafasi. Mimi ni kama chief officer wa education na najua kuna mambo mengi sana tumefanya. Leo sitaongea mengi, but bora kutoka nilipita long. Omuse hakukuwa mtu wa siasa, lakini aliajiri wateso wengi sana. Aja sio ketri amame location ko teso la mam daktari ya Giritwan. Aliokoni karabate. So ombi langu ni kwamba kwa wale ambao wanahitaji maybe tusiongoje mpaka uwe uchaguliwe ndio usaidie wenzako. Sawa sawa. Amuntongo kolongaja sione tuliongea pia na mama na familia na kuna vile tumekubaliana kuhusiana na wale ambao hawana kazi. Kama nafasi ya kwanza yoyote itapatikana kwa kaunti kulingana na masomo ya kijana mmoja, tulisema ya kwamba tunaenda kuongea na daktari na lazima atachukuliwa. Amka saa 12 asubuhi, kichwa ikanisumbua. Utakosa kuenda harusi ya mwisho ya Omuse aje. Nikachukua ndege saa 3:10. Nikaingia Eldoret saa 4:10. Nimefika hapa kuomboleza mzee wetu Omuse. Sisi yanga Tagoroiti. Alomionga Pati Primary. Kisha Anerema nikaitwa St. Paul's High School. Tunangi Lukiteso. This man laying here is inspiration to all of us in South Teso. A man inspired us when we were still young, a name called Dr. Omuse. Leo hii kule Nairobi, nikisikia jina ya mtoto Mteso, sitaki kujua anatoka north, anatoka south, anatoka east, ili hali wewe ni Mteso. Teso jina? That's what Omuse believed in. Cha pili, na kuambia civil servants wote, ukisimama hapa, hapana question wakubwa wako, unaweza kuwa Gachagua. Unaenda kwa waziri. Hapa tunazungumza umoja ya Wateso ambaye Dr. Omuse aliweka kwa pamoja. Hapa tunazungumza haki ya Wateso. Hata Wateso wamepewa positions in strategic planning in what? Kamurgano. What strategies in Kamurgano? When can Ateso be the CC for finance in Busia County? Tuachane na hiyo. Nimesema kila pale naenda. Mimi na nimekuwa chairman ya maandamano Kenya mzima. Huyu past tumesukumana na yeye Nairobi. Yeye kwa internal security analemewa atafanya nini next? Because nafunga town bila nataka. Nashukuru saa hii mzee amesema tulizeni. Nilisema juzi Okano Kibaki alijaribu kuiba mvua ipe na mtoshea, ilibidi apelekwa Cherani. Cherani nani? Raila Amolo Odinga. Uhuru akakuja akaiba nguo, haikutoshea yeye. Ilibidi apeleke wapi? Kwa Cherani. Cherani Raila Amolo Odinga. Juzi mwingine wa mwisho akachukua nguo, haikumtoshea. Inabidi kaita nani? Raila Amolo Odinga. Sisi kama wanachama wa ODM, na najua hapa kote tunaleta chama lako ODM, tutakuja hapa. Nilikuwa naambia pass hapo, wewe ni UDA na mimi ni ODM. Wengine hata hawana chama, wanazungumza kusimama. Tafuta chama kwanza, tafuta chama kwanza. Hii na mama mjane na shilingi 20,000 kwa mama mjane. Sila kwa mama mjane. Wapi wanakwaya wangu? Wanakwaya wako? Wanakwaya wewe. Wa kaunti ya Nairobi
familia ya Daktari Omuse, kanisa, waombolezaji wote, enyarto ngokirori amu ava usia aba mutonga ngurai. Nataka kuanza kwa kusema naleta rambirambi yangu binafsi na familia ya daktari. Na mnakumbuka juzi wakati nilipoteza daktari, nilikuwa hapa nyumbani na nilipata nafasi ya kuja kusema pole kwa familia, na pia siku ya marafiki kukaa rambe kidogo kusaidia mazishi ya leo. Pia mimi nilikuwa mgeni wa heshima, na mimi niko hapa kwa sababu mbili au tatu. Sababu ya kwanza mimi kuwa hapa, daktari ni mtu shujaa. Daktari ni mtu ambaye alipatia sisi yote kilelelezo katika maisha, na pole kwa wateso yote. Wakati huo kujeni saidia familia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Kwa hivyo tunakusanyika hapa siku ya leo kwa ajili ya kutoa sala yetu ya mwisho kwa ndugu yetu, baba yetu na babu yetu Daktari Omuse. Mwenyezi Mungu aweze kumjalia msamaha wa dhambi zake. Mwenyezi Mungu aweze kuipumzisha roho yake, na Mwenyezi Mungu pia aweze kujalia familia nguvu ya kukubali msiba huu na ujasiri na uvumilivu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako John Omuse aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. La kwanza. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, hakuna hata mmoja wetu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Tukiishi, twaishi kwa ajili ya Bwana. Tukifa, twafa kwa ajili ya Bwana. Basi, ikiwa tunaishi au tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Kwa maana Kristo alikufa, akafufuka, ili awatawale wafu na wazima. Kwa maana sisi sote tunasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwani imeandikwa, kama niishivyo, asema Bwana, kila goti litapigwa mbele yangu, na kila ulimi utamsifu Mungu wangu. Basi kila mmoja wetu atatoa mwenyewe hesabu kwa Mungu. Neno la Bwana. Kuitikizana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu.
awe nanyi. Awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, saa ya kutukuzwa mwana wa mtu imewadia. Amin, amin, nawaambieni, chembe ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, inakaa hali hiyo hiyo peke yake, lakini ikifa inatoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataipoteza, na aichukiaye nafsi yake ulimwenguni hapa ataiokoa kwa uzima wa milele. Mtu akitaka kunitumikia anifuate, na nilipo mimi mtumishi wangu atakuwapo pia. Tena mtu akinitumikia Baba hii. Lakini ni kwa nia hiyo nimeifikia saa hii. Baba, ulitukuze jina lako. Mara ikaja sauti kutoka mbinguni ikisema, nimelitukuza na nitalitukuza tena. Neno la Mungu. Kwa maneno ya Injili. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Emuri yako liae. Kwa hivyo, jinsi nilivyosema mwanzoni, tumekusanyika hapa kwa njia ya kipekee kuweza kumpea heshima ya mwisho ndugu yetu, baba yetu na babu yetu Daktari Omuse. Na kwa njia ya kipekee, wengine labda hata jina ndo wamesikia hapa mara ya kwanza, but at least what he was doing, you know, kwamba alikuwa daktari. Na kwa hayo yote, kwa sababu kila mmoja wetu anatambulika na kutambuliwa na yale ambayo anafanya. Kuna watu ambao wakiwa katika ofisi, yes, watafanya kazi, lakini ikifika masaa ya kufunga ofisi, watafunga ofisi waende nyumbani mpaka the following day. Lakini baada ya huyu ndugu yetu John, baada ya kuretire ama kurudi hapa nyumbani, waliacha kumuita daktari? Hapana, he is called daktari. Hata baada ya hii mazishi watasema tunaenda kwa nani? Kwa daktari. Mimi ukikutana na mimi kwa njia, ikuwe asubuhi, ikuwe mchana, ikuwe usiku, mimi ni father, and anytime you receive wito wa kwenda kumpaka mgonjwa, hautaangalia ni saa ngapi. Even if it is midnight, you are going to go kufanya kazi yako. Unlike wengine ambao ukisha retire watu wanasahau kama ulikuwa unafanya kazi. And in this case, wakati tunamuombea baba yetu daktari, kuna yale ambayo alifanya katika maisha yake, na labda alifanya vizuri ama alikosa kufanya vizuri, and that is why we are gathered here to pray for him so that he may get a favors before God. Kwa sababu maisha ya mwanadamu sio makamilifu, ni maisha ambayo yako na changamoto, yako na panda shuka, lakini mwisho wa siku tunaendelea kulia na kuomba huruma wa Mwenyezi Mungu
Na siku hii ya leo, jinsi tunavyojua, Kristo yeye ndiye aliyekuwa daktari mkubwa. The rest we are just participating in what he was doing. Kristo ndiye aliyekuwa mwalimu mkubwa. The rest we are only participating in what we are doing. Ndiyo maana katika somo ambalo tumelisoma, somo la kwanza, mwisho wa hilo somo tunaambiwa kwamba kila mmoja atapeana habari zake. At this point, daktari could not give, but sisi wenyewe tumesikia yale ambayo watu wamesema kuhusu daktari, kwamba hakukuwa na ubaguzi. Akipata nafasi mahali, alihakikisha mtu amepata nafasi. Lakini sasa mimi na wewe, kwa zile nafasi ambazo tuko, ni nini ambacho tunafanya so that at the end of the day our own works can give witness? Tumsifu Yesu Kristo. So if you have been given an opportunity somewhere to offer your services, don't be so selfish. Tusiwe watu ambao tumejaa ubinafsi. Always think about your neighbor. Think about that person who has nobody to put him anywhere. But kwa sababu hii Kenya yetu, lazima wakuulize unajua nani wapi, uko na nini ndio upate nafasi. I hope our sons from this place, we are not propagating that, kwamba lazima utoe kitu ndio upate nafasi. That one will not benefit you. Na kila mmoja wetu, because ingekuwa kwamba unapeana kitu ndio upate nafasi, then maskini watabaki kuwa maskini. Nothing will change. But if we consider across all classes, then we are ready to transform the society. So let us be ready, let us be willing, so that mwisho wa siku kazi ambazo tunafanya ziweze kutoa ushuhuda. Sio kwamba useme ulifanya hivi. Let your own work speak for yourself. Kwa mfano, hawa ndugu zetu ambao tuliwachagua, mara nyingi mtu anaweza kuja aseme amefanya kitu lakini hatujaona. Are you going to believe it? No. But if what you have done can speak by itself, then it is a true evidence that you've worked and you are ready to help those who are in need. Na sasa huyu daktari ama madaktari ambao wanashirikishwa katika kazi ya uponyaji wa Kristo, as I said, they are only participating in the healing ministry of Christ. Kwa sababu wakati Kristo alikuwa katika dunia hii akifanya kazi yake, vipofu walimwendea akawasaidia wakaona, viziwi wakamwendea, walemavu wakamwendea, and he did all that. Na jinsi tunavyojua, kila daktari ambaye anaufahamu ni kwamba yes, kuna magonjwa ambayo tutapigana nayo in our different fields. We may postpone perhaps death leo tu, alafu kesho wakati ukifika. But there is one thing that we cannot fight and win, and that is the will of God. The will of God. And that is why if God has willed that you are going tomorrow, hata wakupeleke India, you are going. And that is why whenever we pray, we just pray that may the will of God happen in our life. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yafanye nini? Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimie. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimie. Na kama kuna ugonjwa ambao umeshinda kila daktari ni kifo, you cannot fight it and win. You cannot. You cannot. Any other thing you will try, but when it comes to that, you cannot. Na ndiyo maana Mtakatifu Paulo anasema kwamba we have been crowned, or we are all wearing the garment of corruptibility.
meaning we are not here to live forever. Hatuko hapa kuishi milele. Na ndiyo maana, kwa sababu hatuko hapa kuishi milele, there are some things we do that are going to count. There are things that we acquire in our life that are both helpful and they don't count at one point or the other. And our acts or the deeds, matendo ambayo tunayafanya. Kwa sababu marafiki ni wazuri katika maisha ya mwanadamu. And we are here kwa sababu daktari alikuwa na marafiki. But again, there is something beyond that. And as we all know, utajiri utatusaidia kupata basically everything that we want. Kama ni pesa, itakusaidia kupata kila kitu. Kuzike and it is all gone. Na unaacha hiyo mali, huo utajiri hapa duniani. It rots here on earth. Na matendo ambayo tunayafanya mara nyingi yanaweza kuwa ni mabaya ama ni mazuri. Sisi ambao tunafanya hayo matendo, we may forget them as early as yesterday. Lakini watu ambao tumefanyia hayo matendo ambayo yanaweza kuwa mazuri, labda utajiri ameuacha, lakini matendo ambayo alifanya, they are going to remain. And long after he is gone, bado kuna watu ambao uweze kujulikana. Na matendo ambayo unafanya, the deeds or the acts of charity and generosity, they are going always to follow you. Kuangalia mtu ambaye ako kwa shida na unamsaidia, it is going to go a long way. It is going a long way. Kwa sababu I know and I understand that daktari has been down for quite some time. He has been down for quite some time. But ningependa kila mmoja wetu aweze kutafakari na aweze kujiuliza, huo muda ambao daktari amekuwa chini, ni watu wangapi ambao walikuja kutembelea yeye? Ama ni watu wangapi ambao walikuja kusema daktari ni mgonjwa, wacha tumpeleke hospitali? Perhaps they forgot to mention, but all the speakers who spoke when we are here, nobody said kwamba huyu daktari tulijaribu kumpeleka hospitali fulani, tukajaribu mahali fulani. I didn't hear. Perhaps it was said before we came in. Perhaps it was said. Lakini kila mmoja wetu pia aweze kujiuliza, baada ya kifo cha daktari, how much have you participated in his send off? Umechangia namna gani kwa mazishi ya daktari? Then when you get the answer, you will know what you value, whether you value death or whether you value life. Kwa sababu mara nyingi we hear some stories, watu wanakuja kuambia huyu amekuwa mgonjwa, amekuwa hivi, tunajaribu, we be close to them. And in the next neighborhood ni mtu ambaye Mungu amejaribu kusaidia kidogo, mtu ambaye ameinuka. There is no single day ataambia bodaboda, nenda uchukue yule mgonjwa upeleke hospitali. Lakini baada ya kifo chake, huyo ndo anakuja kukuwa chairman wa komiti ya mazishi. So it is a question and something that we need to come back into ourselves and ask ourselves. Kwamba yes, because there are those who have been, and the good deeds you have done, they are going to remain with the family. Matendo mazuri ambayo tumejaribu kufanya kwa uwezo wetu yataendelea kubaki na familia.
Na ukiangalia katika hili somo la Injili ambalo tumelisoma siku ya leo, Injili ya Mtakatifu Yohane, ujumbe ambao tunaambiwa ni kwamba chembe ya ngano ikifa inatoa mazao mengi. But if it does not die, then there is no new life. There is no new beginnings. And to the family, tungependa kuwaambia kwamba yes, mzee ameondoka, lakini ni mwanzo mpya katikati ya familia. We have now to learn to live without him. We have to accept to live without him. And God who has taken him, he knows how to sustain you once you run to him. Tukimkimbilia yeye, ataweza kutusaidia. Na wakati Yohana anasema kwamba chembe ya ngano ife kwanza ndio iweze kutoa mazao mengi, it is also what we do and what we hold on too much. Kwa mfano, kuna zile kasumba ambazo tumesema kwamba hizi babu zetu walitupea, babu zetu walikuwa wanafanya hii, but of what relevance do it have in your life today? Na tumekatalia katika hizo kasumba, and they are not helping us to grow, they are dragging us behind. Hayo ndiyo ambayo Mtakatifu Yohana siku ya leo anasema kwamba chembe lazima ianguke kwenye ardhi iweze kufa ndio kuweze kukua na mazao mengi, so that the new beginnings must bear. And that is why we say the corruption of one thing is the generation of the other. The corruption of one thing is the generation of the other. If you lost one thing today, you are going to gain another one. And if you hold on it for long, then you are closing away for the other one that was coming your way. So whatever happens, let it go, then let God. Everything will be perfect. Like mzee ameenda, we don't hold on crying from today up to next year. We let him go. We let him go, so that we let God in our lives to direct us, to give us the necessary skills that we need in our lives. Kwa hivyo tuweze kuomba siku ya leo kwamba huyu mzee ambaye tunamwombea siku ya leo, katika maji ya ubatizo alimkiri Kristo, na wakati wa ubatizo aliekelewa kitambaa cheupe na akaambiwa kwamba ulinde hiyo nguo yako safi mpaka siku ya kumlaki Bwana, usiwe umeichafua na doa lolote. And if you look at the coffin, tumeweka pale kitambaa cheupe, na tunaomba, tunazidi kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe dhambi zake, Mwenyezi Mungu aweze kupokea roho yake. Na yeye ambaye siku zote anakuambia kwamba ukila mwili wangu na kuinywa damu yangu utaishi milele. This one, by the virtue of baptism, alimkubali Kristo, akashiriki katika Ekaristia takatifu. Then what has he been assured? An everlasting life. Sio kwamba maisha yake yamefika mwisho, maisha yake yamegeuzwa. Amemaliza maisha ya hapa duniani, sasa anaenda kuishi maisha ya milele, maisha yasiyo na mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Kutuongoza, uendelee kutuimarisha katika umoja, na yale ambayo umeweza kutupangia kwa wema wako na kwa msaada yako yaweze kutimia. Bwana, twakuomba. Umetuwezesha kufika mahali hapa. Baba, pokea sifa na utukufu. Mwenyezi Mungu, ulinipa ndugu John, tukaishi naye na ukaamua kumrudisha. Baba, mtazame, mwangalie yale yote ambayo yatenda mazuri dunia hii, na kuomba
Baba uweze kumwangalia na yale ya kufanya mazuri machoni mwako. Naomba Mungu uweze kumhurumia, uweze kumpokea roho yake, uweze kuweka roho yake kwa makao yako takatifu ya milele. Bwana tunakuomba. Mungu Baba Mwenyezi, wakati mwingine tuacha mbele zako ukiwa tu tunakabidhi viongozi wote wa kanisa wako ili uwape afya njema na nguvu na upendo ya kuweza kupenda kutumikia kazi yako. Bwana tunakuomba. Bwana, wewe ndiye mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tuna maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kristo alikufa. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Kwa leo popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Marko Kadima na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako John uliomwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakina tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utume sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wako Bikira na mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Unapate heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, daishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na umoja kama alivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amen. Wakristo wa Katolika mumeamua kuacha familia peke yake kwa shukrani.
Nairobi. I'll ask them to introduce themselves. I hand over to the team from the SO led by Chairman. So then. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jen Muyogi. Mimi ndio nilikuwa treasurer wa Nairobi. Asanteni kuja. Wakristo, waombolezaji na kila mtu mwenye amekuja hapa kumkumbuka na kumsindikiza daktari. Habari za dhuhuri. Ekirorangi Eugene Omkule Papa alomton komoding. Araitong secretary kwa Nairobi. Jina langu ni Eugene Omkule Papa. Mimi ndio nilikuwa secretary wa lile kamati ambalo lilikuwa linaandaa kule Nairobi. Asanteni. Kila mtu mwenye ametusaidia. Timu ya Nairobi imekuwa na around 3-4 meetings na watu wengi sana wametusaidia. Nasema asante, asante, asante. Nashukuru sana. Majina naitwa Godfrey Emase, chairperson la Ikomolo. Yalema mwanoi padri sports chair stikila kishisha. Nabuke ngadona kitumulu puno. Msele moli ni damu kwa familia yetu ya Ikomolo. Yalam kinongo si, yalam kinoshongo chote, hapo nera kimoroka shoni chanlo. Karibuni tena kwake Mungu kwa ufanisi ya siku ya leo. Thank you for such spiritual nourishment that actually started yesterday. Father Francis Papai, little did you know that yesterday you gave the family of the late John Omuse the strength to face this particular moment. And I thank the church fraternity, especially the Catholic denomination, for such an impressive effort. I'm Omuse Geoffrey, the secretary of the burial committee here at home. Asante sana, General Chairman, congratulations for your workable effort. Asante sana. Hello, my name is Antonina Leomila Omuse, second last. Naitwa George Waraya Omuse, last born kwa boys. Mwema na kila wakati. Kwanza nataka kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa kusimama na sisi, wale ambao wamesimama na sisi kimawazo, kifedha na hata kwa maombi. Nawatolea tu shukrani sana. Kwa majina mimi naitwa Victor Omuse. Alafu jina yenye najulikana pia unaweza niita mzee pia. Nakubali. Asante. Kanisa, waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mary Chakait Oseni. Ningependa kushukuru kila mtu kwa kukuja kusherehekea sherehe ya shujaa. Asanteni sana. Hamjambo wote. Kwa majina naitwa Oseni Omuse. Na ningependa kuwashukuru pia kuja kutusindikiza mzee na kuchukua hiyo nafasi katika schedule yenu ya leo. Asanteni sana. Mungu awabariki. Naitwa Edward Osieta Omuse. Mimi ni second born. God. Praise God again. My name is Brenda Ikasewa Omuse. I'm the first child of Dr. John Karani Omuse. Daktari was not only a father, he was a friend and a great friend to us as his children. So, God bless Daktari, Daddy, our friend, as you go meet your maker. Kanisa Takatifu Katoliki, wanakwaya,
na wale wamekuja kutusaidia kusindikiza kipenzi changu. Nawashukuru sana. Mungu awabariki. Shukurani zangu inaenda kwa wanakamati andalizi ambayo waliandalia hii harusi yetu ya siku ya leo. Nawashukuru sana, wamefanya kazi ambayo inaonekana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Shukurani zangu tena naenda kwa St. Anne's Gospel Church ambayo dada yangu anaendesha. Wamesimama na sisi, na hasa dada yangu huyu amesimama na sisi sana tangu nianze kuishi na Dr. Omuse. Amekuwa karibu sana na sisi na alikuwa pia naombea daktari. Alafu shukrani zangu zingine zinaenda kwa Mr. Otieno, Baba Jaiden. Alisaidia sana wakati mzee alifariki. Nilikuwa huko peke yangu. Sasa wakapigiwa simu kidogo tu, akafika na mke wake na walinisaidia kwa sababu sijui hata ningeanza na wapi, lakini walitia moyo, wakashughulikia mwili mpaka wakapeleka kwa mochari. Asante sana Baba Jaiden, Mungu akubariki sana, kuinue. Pia shukrani zangu napeleka kwa wakina na mneno, yani wale wameoa wasichana hapa na wale vijana wale wasichana ambao wameoleka pale nje. Nimewashukuru sana, tumekuwa pamoja. Na shukrani zangu ingine napeleka kwa watoto wa daktari. Walikuwa msaada wa karibu sana. Hao watoto wamejaribu, wametumia pesa mingi wakifikiria labda Mungu atasaidia baba yao apone, lakini ikakuwa ngumu. Kila mara nikipiga simu walikuwa wanashughulikia kwa haraka sana. Nawashukuru sana watoto wa daktari. Mungu awabariki, awainue, Mungu awajalie yenye mjapata, Mungu awainue. Asante sana. Sasa nikienda tu kwa maisha yangu na daktari kidogo tu, tumeishi vizuri. Daktari alikuwa mzuri sana, alikuwa na roho mzuri, amesaidia watu wengi, na kuna watu wengi pia ambaye amesaidia kutoka pande yangu. Yani nikimuomba tu, hata watu wengi kutoka hapa, si ukoo yangu peke yake, alikuwa anawasaidia. Sio kwa sababu wamemlipa chochote, alikuwa anasaidia bure. Kwa hivyo nashukuru daktari kwa hiyo kazi ambayo alifanya hapa duniani. Namuombea tu Mungu aweze kumuinua, aweze kusaidia hivi penye ameenda, ili aweze kuishi pale kwa maisha ya furaha ya milele. Daktari, tutakukosa sana. Wewe ulikuwa msaada yangu ya karibu. Nisaidie penye umeenda huko, kujaribu kuniombea hata na mimi pia. Ombi langu lingine nilikuwa naomba, hao watoto wangu wa nyuma hawana kazi. Tumejaribu kusomesha hawa, lakini sasa wakati ya mwisho mzaa kwa na nguvu. Sasa hawana kazi hao vijana wawili, George na Victor. Alafu huyu wa mwisho pia ananitegemea mimi. Huyu mtoto mama yake alifariki. Mama yake ndio mama watatu mwenye ananifuata. Lakini baada ya kumaliza shule alisaidiwa na sister yake Antonina Omuse. Lakini baada ya hayo Antonina kazi yake iliisha, alipata contract. Hiyo wakati alipata contract ya mwaka 4 ndiye akasomesha huyo wa mwisho. Lakini sasa baada ya hapo amekaa nyumbani, hajaenda hata college. Naomba tu, isipokuwa wale waheshimiwa wameenda, lakini ombi langu tu nilikuwa naelekeza kwao, hata mwenye pengine wamebaki hapa wapelekea hao jumbe. Naomba tu usaidizi, kama wanaweza kunipelekea huyu msichana pia aende college, nitakushukuru. Tutakuwa na amani kwa roho yangu. Sijakuwa na amani. Ni hayo tu. Asanteni sana kwa
friend, but also a guiding light to all of us who are fortunate enough to know him. Today we reflect on his remarkable journey through life, from childhood to adulthood, through his career and the years that followed, right up to the day that he left us. Born on the 9th January 1946 in Kaboso Kipi, Teso South, Busia County, to the late Victor Karani of Ikomolo Luka Omunyongole clan, and mother to the late Antonina Amokola of Ikatekok clan. Dr. Omuse grew up in a family that instilled in him the values of hard work, love, and compassion. In his youth, he showed attributes like generosity, forward-thinking, selflessness, humor, and drive to make changes in the community and people's lives that would become his trademarks later on in his life. Education was important to Dr. Omuse. He attended St. John's Seminary, Rakwaro, in present-day Migori County, 1957 to 1958, and St. Mary's School, Yala, from 1962 to 1964. He later pursued a bachelor's degree in veterinary science at the University of Nairobi, where he developed lifelong friendships and honed the skills that would define his career. Dr. John Omuse began his career as a research officer at the Veterinary Research Laboratories in Kabete, and from the start, it was clear that he was not only talented, but incredibly dedicated. He quickly earned the respect of his colleagues and peers for his work ethic, leadership, and innovation. Over the years, Dr. Omuse advanced in his field, becoming the director of Ketri and contributing immensely to reduce the spread of insect-borne diseases among animals and human beings. He was someone who truly made a difference, not only in his work, but in the lives of those around him. Dr. Omuse and his colleagues brought about the change of the veterinary faculty name from Faculty of Veterinary Science to Faculty of Veterinary Medicine, and changed the designation of the degree from Bachelor of Veterinary Science, BVSC, to Bachelor of Veterinary Medicine, BVM, which became effective from 1972. He was also among the pioneer founders of Chuna Sacco in 1976. Dr. Omuse attended numerous conferences, both local and international, where he presented research papers. He was praised amongst his peers. After his retirement, Dr. Omuse turned his focus to enjoying life with family and friends. He spent these years doing what he loved most, which was taking part in community-based activities. Even in his final days, Dr. John Omuse remained an inspiration to us all. He faced illness with dignity and grace, supported by the family he cherished. All we knew how we meant to him. The strength and resilience he showed in the face of adversity will stay with us forever. Dr. Omuse's legacy is one of love, strength, and compassion. While we mourn his passing, we also celebrate a life well lived, filled with joy, accomplishments, and the deep connections he made with all of us. We will always carry him in our hearts and carry on his legacy. Rest in peace, Dr. John Karani Omuse. You have left a lasting impact on all who knew you. Thank you. Mimi nilikuwa mmoja wa wale daktari aliajiri nikiwa Ketri, na kwa niaba ya Ketri family ambao wako pale wanajaribu kujikumbusha, ningependa kusema poleni kwa familia, na pia ningependa kusema kwamba Mungu awapatie nguvu na mzidi kukua, hata mfanye mengi mazuri vile daktari alifanya. Na kwa niaba ya pia familia ya Ketri, ningesema shukrani sana kwa padri wetu na parokia ambayo imesimamia mazishi hii, na Mungu azidi kuwabariki na wapatie nguvu zaidi ya kufanya kazi yake. Asanteni na pole kwa familia, mama na watoto wa daktari, poleni sana. Familia hii, wingi wa baraka zako, kwa zawadi ya neema yako
kutakatifuza wote wanaoishi katika familia hii, ili katika uaminifu wa amri zako wahudumiane wao kwa wao, wauadilishe ulimwengu huu kwa maisha yao na wafikie makao uliowatayarisha huko mbinguni. Waomba uwajalie amani, umoja na ushirikiano. Uwajalie afya ya mwili na afya ya roho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikae na kukaa nao daima. Atani
vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeimaliza. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita